Die Kleinstadt Eichenwald lagen zwischen Dichten Waldern und Sanfen Hügeln. Tagsüber worked als Friedlich, Kinder spielten auf den gepflasterten Straßen, die Cafés waren voller Leben, und die alten Häuser strahlten einen besonderen Charme als hatten sie Geschichten von Generationen gespeichert. Doch sobald die Sonne unterging und die Schatten langer wurden, verwandelt sich Eichenwald. Die Straßenlaternen warfen Unheimlichkeiten, und die Hinterjeder exgehen ein Geheimnis zu lauern. Lena, ein jung Journalisten anfangs 20, war erst vor wenigen Wochen in die Stadt gezogen. Sie hat den Trubel der Großstadt hinter sich gelassen und die sucht Ruhe, Inspiration und vielleicht ein wenig Abenteuer. Die Einwohner hatten sie freundlich aufgenommen, aber immer mit einem Anflug von Vorsicht. Esgien, als wussten sie Dinge, die sie nicht teilen wollten. Eines Abends, als der Vollmond hoch am Himmel stand, macht Lena einen Spaziergang durch die alten Straßen. Ein cooler Wind strich durch die Bäume, und die Blätter raschelten leise. Sie liet dies Abend, in denen die Stadt ganz stillstehen, fast so, als hielt sie den Atemen. Doch in dieser Nacht war etwas anders. Ein leises Flüstern drang durch die Still, kaum hörbar, aber deutlich genug, ihre Aufmerksamkeit zu wecken. Es kam aus Richtung der alten Herrenhauses am Stadtrand. Das Haus war seit Jahrzehnten leer, von überwuchert und von Gerichten umgeben. Man erzählt sich, dass es dort spät, das seltsame Lichter durch die Fenster flackerten und das niemand, der Heining, wieder unverandert herauskam. Lena spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Trotz der Geschichten packt sie die Neugier, die in ihr brannt. Sie nähert sich dem alten Tor, dessen Rostigketten leise klirrten, als sie aufschob. Der Garten war überwuchert, und die Wege waren von Grau und Unkraut bedeckt. Jed Pflanzchen Geschichten zu flüstern, und die Jederschatten worked lebendig. Lena trat vorsichtig ein, die Kamera in der Hand, bereit, die ersten Bilder zu machen. Das Haus war riesig, mit hohen Fenstern und einer Fassade, die von der Seite gezeichnet war. Die Ingangstür war nur angelehnt, und Lena konnte das leise Narren hören, als sie öffnet. Drinnen war es dunkel, nur das Mondlicht fiel durch die zerbrochenen Fenster und zeichnet seltsame Muster auf den Boden. Staub wirbelt in der Luft, und der Geruch von altem Holz und Feuchtigkeit lag schwer in der Atmosphäre. Lena bewegt sich langsam durch den Flur. Jeder Schritt halt in der Still weiter. Dann hört sie es wieder, das Flüstern. Es kam aus einem der oberen Zimmer. Ihr Neugier überwog die Angst, und sie stieg die Narrentreppe hinauf. Oben angekommen, sah sie ihn leicht geöffnet zur. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken, doch sie trat nahe. Im schwachen Licht des Monds bemerkt sie ein altes Tagebuch auf einem Tisch. Die Seiten waren vergilbt, und die Schrift elegant, aber kaum lesbar. Lena öffnet es vorsichtig. Es war gefüllt mit Geschichten über die Familie, die einst hier lebt, über Geheimnisvoll Ritual, verschwunden Menschen und Verstecktum. Jeds Wörtchen von einer geheimnisvollen Macht zu pulsieren. Plötzlich hört sie Schritt hinter sich. Sie dreht sich erschrocken doch der Flur war leer. Ihr Herz pocket wild, und ein kaltes Gefühl breitet sich in ihrem Magen aus sie wusste, dass sie nicht alien war. Auch immer hier war, hat sie bemerkt. Lena schluckt die Angst hinunter und ging weiter, ins Klassen, die Geheimnisse zu entdecken, die Eichenwald verbarg. In den folgenden Nächten begann Lena, das Herrenhaus zu erforschen. Sie fand Versteckturen, Geheimgänge und Räume, die seit Jahrzehnten unberührt waren. Manch waren voller Staub und Spinnweben, andere schienen gerade lebendig, als hatten sie darauf gewartet, entdeckt zu werden.
Sie fand alte Brief, Fotografien und Artefakt, die Geschichten von langst vergessenen Menschen erzählten. Doch je mehr sie entdeckt, desto deutlicher wurde ihr, dass nicht alle Geheimnisse freundlich waren. In einer Nacht hort sie ein Klopfen, das aus den Wänden zu kommen schien. Ein leises Flüstern, das ihren Namen rief, lies sie erstarren. Dann verschwand es so plötzlich, wie es gekommen war. Lena fühlt eine Mischung aus Faszination und Angst. Sie wusste, dass sie in etwas Großem teilnahm, etwas, das die Grenzen zwischen Realität und Mythos verschwimmen ließ. Trotz allem konnte sie nicht aufhören. Die Nachtwaller Geheimnisse hatten sie gefesselt. Jeder Fund, jed Entdecken war ein Puzzlestück in einem Rätsel, das größer war als sie selbst. Lena begann, Notizen zu machen, Karten zu zeichnen und die Geschichten der Stadt zu dokumentieren. Sie wollte verstehen, warum Eichenwald so war, wie es war, und warum manch Geheimnis nicht ans Licht kommen wollten. Eines Morgens, als der erste Sonnenstrahl die Stadt erhellt, saß Lena im Herrenhaus und blickte auf das Tagebuch. Sie wusste, dass dies erst der Anfang war. Die Stadt hielt noch viel Geheimnis bereit, und jede Nacht wurde neue Enthüllungen bringen. Doch tief in ihrem Herzen spürt sie, dass sie vorsichtig sein musste. Nicht alle Geheimnisse wollten gefunden werden, manch warteten darauf, dass man sie besser nie entdeckt. Und so begann Lenas Reise in ein Weltvallerschitten, flüsternder Stimmen und uralter Geschichten. Eichenwald hat sie gewalt, und sie war bereit, seinen Geheimnissen zu begegnen, auch wenn sie nicht wusste, wohin sie das fahren würde. Die Nachtwaller Geheimnisse waren noch lang nicht vorbei. Die Wochen vergingen, und Lena hat sich zunehmend in Eichenwald eingestellt. Tagsüber arbeitet sie in einem kleinen Café und schrieb Artikel über die Stadt, doch sobald die Sonne unterging, zog es sie wie Mages in die Schatten der Nacht. Das alte Herrenhaus war zu ihrem geheimen Rückzug worden. Jeder Gang, jedes Verstaatszimmer, jedes alte Buch weckt ihr Neugier mehr als Ende. Eines Abends, als der Himmel in einem dunklen Purpur leuchtet, spürt Lena ein ungewöhnliches Sehen in Richtung des alten Turmzimmers. Sie hat diesen Teil des Hauses bisher gemieden, war der hochste Punkt des Herrenhauses, und die Fenster waren von dichten Vorhängen verhüllt. Manch der Inwohner hatten ihr von Geschichten erzählt, über Stimmen, die aus dem Turm kamen, über Lichter, die mitten in der Nacht aufflammten, und über Schatten, die sich bewegten, obwohl niemand da war. Trotz der Warnungen ins Glas sich Lena, hinaufzustiegen. Jed Stuf der Narrenden Trepp folgt sichen, als wurde sie durch die Zeit reisen. Staub wirbelt auf, als ihr Schritt den alten Holzboden berührten, und das Garage halt in der Dunkelheit weiter. Oben angekommen, öffnet sie vorsichtig die Schwer zum Turmzimmer. Das Zimmer war überraschend groß, und das Mondlicht fiel durch hohe Buntglasfenster, die Geheimniswahlmuster auf den Boden warfen. In der Mitte darum stand ein Großkist, als hat sie auf Lena gewartet. Ihr Herz begann schneller zu schlagen, als sie die Kiste öffnet. Darin lagen alte Dokument, vergilbt Landkarten und ein seltsamer, metallischer Schlüssel, der in der Dunkelheit leicht glitzert. Lena nahm den Schlüssel vorsichtig in die Hand. Sofort spürt sie ein Kribbeln, das durch ihr Finger bis in die Arm wandert. Es war, als wurde der Schlüssel sie rufen. Plötzlich hört sie wieder das Flüstern, die mal deutlicher. Finde die Tur, Lena erschrak, doch die Neugier war starker als die Angst. Sie spürt, dass dieser Schlüssel ein Geheimnis öffnen würde, das tief in Eichenwald verborgen war. Am nächsten Tag begann Lena, in der Stadt nach Hinweisen zu suchen.
Sie fragt die Versichtig bei den Alteren Bewohnern nach alten Geschichten, doch die meisten weichen aus oder schweigen beharrlich. Nur Herr Albrecht, ein Zurückzogen lebender Historiker, zeigt Interesse. Manchtüren sollten besser verschlossen bleiben, Jungfrau, sagt die Ermit ernster Stimme, aber wenn du den Schlüssel gefunden hast, dann liegt es in dir, das Geheimnis zu lüften. Doch sei versichtig, Eichenwald vergisst nichts Lenakent nicht anders, als sich auf die Suche zu machen. Die Landkarten aus der Kistzeigten Ort, die sie Bischer nach Niges hat, verwunschen fade im Wald, verges seine Brunnen und verfallen Kapellen. Sie beschloss, die Nacht zu nutzen, die erste Markierung zu finden. Die Dunkelheit hat die Stadt vollständig ummelt. Die Straßenlaternen geben nur schwaches Licht, und der Wind trug die Geruch der Stadt in einem leisen Whispern mit sich. Lena folgt den Karten, die sie aus dem Turmzimmer mitgenommen hat, und gelangt zu einem alten Brunnen am Rand des Walds. Die Steine waren fucket, muss wuchs in allen Ritzen, und der Brunnen worked alter als die Zeit selbst. Sie hielt den metallischen Schlüssel über den Rand des Brunnens. Plötzlich begann ein leises Klicken, und ein verborgener Mechanismus öffnet sich. Die Steine verschoben sich, und ein Geheimgang offenbart sich, der in die Tiefe fährt. Lena at mit Tiefe durch, sammelt ihren Mut und stieg hinab. Der Gang war eng, fucket und kalt. Wasser tropft von der Deck, und die Wände waren mit alten Runen bedeckt, deren Bedeutung Lena nicht kennt. Doch die Runen schienen zu leuchten, als würde der Schlüssel ihr Präsenz spüren. Immer tiefer fährt der Gang, bis sie schließlich in einem unterirdischen Raum ankam. Der Raum war riesig und mit eine macht aus. In der Mitte stand ein steinerner Altar, umgeben von Kerzen, die ohne Feuer zu brennen schienen. Manchmal des Eigtensinnen von Ritualen, bei denen Menschen und mysteriös Wesen zusammenkommen. Lena spürt ihn Mischung aus Ehrfurcht und Angst. Sie war auf etwas gestoßen, das weit über ihr Vorstellung hinausging, ein Geheimnis, das die Stadt Eichenwald über Jahrhundert verborgen hat. Plötzlich vernahm sie Schritt. Sie dreht sich und im Skummergen Licht erkannt sie in Gestalt, eine Frau in einem langen, dunklen Umhang, deren Gesicht von einer Kopies verborgen war. Werbist du, fragte Lena, ihr Stimme zittert. Die Frau blieb still, ging auf Lena zu und legt schließlich Hand auf den Altar. Du hast den Schlüssel gefunden, sagte sie mit leiser Stimme. Und damit beginnt dein Weg. Doch sei gewarnt, die Geheimnis von Eichenwald sucht, muss bereit sein, seinen eigenen Schatten zu begegnen. Die Frau verschwand so plötzlich, wie sie aufgetaucht war, und hinterließ Lena allein im geheimnisvollen Raum. Lena wusste, dass sie in der Schwelle zu etwas Großem stand, etwas, das nicht nur die Stadt, sondern auch sie selbst verändern würde. Sie spürt, dass die Nachtvoller Geheimnis noch lang nicht vorbei waren. Von diesem Tagen war nichts mehr wie zuvor. Lena begann, die alten Dokument, Karten und Runen zu studieren. Sie entdeckt Hinweis auf langst vergessene Ritual, auf Geheimversammlungen und auf Personen, die verschwunden waren, nachdem sie den unterirdischen Raum betreten hatten. Es war, als würde Eichenwald selbst sie fahren, ihr Aufgaben geben und Prüfungen auferlegen. In den folgenden Nächten erkundet Lena weitere Geheimgänge, Stiess auf versteckt Kammern und entdeckt Hinweis auf ihn Macht, die unter der Stadt schlummert. Sie begegnet geheimnisvollen Bewohnern, die mehr zu wissen schienen, als sie preisgeben, und sie spürt, dass die Stadt selbst lebendig war, dass sie Augen hat, die als beobachten. Doch trotz der Gefahr kann Lena nicht aufhören. Jed entdecken war wie ein Puzzlestück, das ihr Have, das Großbild zu sehen.
Sie was das Sie sich immer tiefer in das Netz aus Geheimnissen begab, und das Jet Entscheidungskonsequenzen hat. Die Nachtwaler Geheimnis hatten Sie gefangen genommen, und Sie war bereit, den Preis zu zahlen, das Ratzel von Eichenwald zu lösen. Am Ende dieser Nacht saß Lena oft auf dem Dach des Herrenhauses, blickt auf die funkelnden Lichter der Stadt und spürt, wie die Dunkelheit der Nachtwaler Geschichten und flüsternder Stimmen war. Sie was das Sie nur in der Oberfläche gekratzt hat, das noch viel Geheimnis worden, entdeckt zu werden. Und in ihrem Herzen wuchs die Entschlossenheit, die Wahrheit zu finden, egal wie tief Sie graben muss. Die Nachtwaler Geheimnis waren erst der Anfang. Die Entdeckungen im alten Herrenhaus hatten Lena verandert. Sie war nicht mehr nur die neugierige Journalistin, die vorwochen nach Eichenwald gekommen war, Sie war zur Wachterin der Geheimnis geworden. Jed nach zog Sie tiefer in die Schatten der Stadt, in Gange, und Versteck, die nicht für menschliche bestimmt schienen. En einem besonders stürmischen Abend spürt Lena ein Ziehen in der Luft, starker als über. Die Baume bogen sich im Wind, und der Regen prasselte gegen die Fenster des Herrenhauses. Es war, als wohl die Stadt selbst ihr etwas sehen. Lena griff nach dem metallischen Schlüssel aus dem Turmzimmer und machte sich auf den Weg in den Wald. Die Karten aus der alten Kiste fahrten Sie zu einer verlassenen Kapelle, die tief zwischen den Bäumen verborgen lag. Die Fenster waren zerschlagen, das Dach teilweise ingestört, und die Mauern mit Mus und verwuchert. Doch in der Mitte des Innenraums war ein Lichtschein, der von keinem Führer zu stammen schien. Lena trat vorsichtig ein. Im Lichtschein stand die geheimnisvolle Frau, die Sie im unterirdischen Raum gesehen hat. Die Esmal war ihr Gesicht sichtbar, scharf geschnitten, mit Augen, die wie zwei Spiegel wirkten, in denen Lena sich selbst sah. Du bist gekommen, sagte die Frau ruhig. Du hast dich entschieden, die Geheimnis Eichenwalds zu verfolgen. Aber nun ist die Zeit gekommen, mehr zu verstehen. Die Frau fahrt Lena zu einem alten Alter. Darauf lag ein Buch, größer als, was Lena bisher gesehen hat, mit einbinden aus Letter, die von Runen durchzogen waren. Dies ist das Buch der Schatten von Eichenwald, erklärt die Frau. Es enthält Wissen, das seit Jahrhunderten bewahrt wurde. Doch Achtung, das Wissen liest, wird es nicht unverandert überstehen. Die Geheimnis der Stadt fordern einen Preis Lena zerstört. Sie hat alles getan, Antworten zu finden, aber plötzlich fällt Sie die Schwerdessen, was Sie tat. Doch die Neugier war starker. Vorsichtig öffnet Sie das Buch. Die Seiten waren gefüllt mit Symbolen, die sich bewegten, als würden Sie atmen. Geschichten über verschwundene Bewohner, über verborgene Ritual und über Wesen, die im Schatten letten, erfüllten den Raum. Lena spürt, dass Sie die Wahrheit über die Stadt entdeckt, aber auch, dass Sie von etwas Größerem beobachtet wurde. Plötzlich begann das Buch zu leuchten. Ein warmer, aber intensiver Schein erfüllt den Raum, und Lena spürt, wie sind sich erweiterten. Sie sah Erinnerungen vergangener Generationen, voll Emotionen langst verstorbener Menschen und Hortstimmen, die Sie leiteten. Doch mit jedem neuen Wissen wuchs auch die Last. Schatten schienen sich in den Ecken der Kapelle zu bewegen, als wollten Sie Lena prüfen, ob Sie würdig war. Du musst wollen, sagte die Frau. Du kannst das Wissen nutzen, die Stadt zu schützen, oder du kannst versuchen, es für dich zu beanspruchen, doch das wird Konsequenzen haben. Lena dachten all die Nacht, in denen Sie durch die geheimen Gange gegangen war, und die Flüstern und die Schatten. Sie was dass Sie das Wissen nicht missbrauchen dürft. Mit zitternder Hand schloss Sie das Buch,
legt es auf den Alter und sah die Frau festen. Ich werde die Geheimnisse bewahren, für die Stadt, nicht für mich, sagte sie. Die Frau nickt. Dan bist du bereit sie fahrt Lena durcheinen Geheimgang, der unter der Kapelle begann. Der Gang war langer und enger als alle anderen, die Lena's über erkundet hat. Schließlich öffnet sich zu einem riesigen unterirdischen Saal. Dort versammelten sich Gestalten in langen Umhängen, ihr Gesichter verbergen. Sie standen eins Kammerns, pulsierens Artefakt, ein kristallartiger Kern, der Licht in alle Richtungen warf. Dies ist das Haus von Eichenwald, erklärt die Frau. Es ist die Quelle der Geheimnisse, der Macht und der Geschichten. Es beobachtet als und Jetten, der die Stadt betritt. Nur reinen Herzens ist, kann die Lasttragen Lena versichtig vor. Sie spürt in Verbindung zum Haus, als würde sie kennen, als hat die Stadt selbst auf sie gewartet. Plötzlich begann das Artefakt zu leuchten intensiver, und die Gestalten verbugten sich. Lena verstand, sie war nicht mehr nur in Außenstehend, sie war Teil von Eichenwald geworden, in höheren seiner Geheimnis. Doch bever sie sich weiter vertiefend, schudert ein lauter Knall den Saal. In der Gestalten riss die Kopies zurück, und Lena erkannten Mann, den sie tagsüber in der Stadt gesehen hat, einen Historiker, der sie übergewarnt hat. Doch sein Augen gluten rot, und ein dunkles Lächeln lag auf seinen Lippen. Du glaubst, du kannst die Geheimnisse bewahren, spottet Niemand kontrolliert das Haus von Eichenwald, ein Kampf entbrannt, zwischen Licht und Schatten, Wissen und Macht. Lena muss all ihr Entschlossenheit einsetzen, den Mann zu stoppen, der die Stadt zerstören wollt. Sie bearer das Haus des Artefakts, und in Welle von Energie durchströmt sie. Wissen, stark und Mudfluteten in sie hinein. Mit einem gezielten Gedanken lenkt sie die Energie, und der Angreifer wurde zurückgedrängt, überwältigt von der Macht, die nicht verstehen könnt. Als der Saal sich wieder bereinigte, war die Frau wieder in ihrer Seat. Du hast bewiesen, dass du würdig bist, sagte sie. Doch dies ist nur der Anfang. Eichenwald wird dich noch auf viel Profungen stellen. Die Nachtwaller Geheimnisse werden niemals enden, sie werden dich leiten, schützen und prüfen, solange du bereit bist zu hören Lena spurt Lichtscheren, aber auch in neue Verantwortung. Sie hat gelernt, dass die Stadt lebendig war, dass die Geheimnisse nicht nur Geschichten waren, sondern ein Teil von ihr selbst geworden waren. Sie wusste, dass sie nun ein Gleichgewicht waren musste, zwischen Licht und Schatten, zwischen Wissen und Gefahr, zwischen Neugier und Respekt. Als sie in die Oberfläche zurückkehrt, war der Himmel wieder klar, und der Wallmond hell über Eichenwald. Die Stadt worked friedlich, doch Lena wusste, dass unter der Oberfläche mehr verborgen lag, als die meisten ihnen werden. Sie blickt auf die funkelnden Lichter und flüstert leise, ich werde bereit sein. Für die Nachtwaller Geheimnisse von diesem Tagen verandert sich Lenas Leben für immer. Sie arbeitet weiterhin im Café, fahrt ein scheinbar normales Leben, doch in der Dunkelheit der Nacht ging sie wieder in die verborgenen Gang, erkundet die alten Häuser und Hüterort, die Stadt ihre offenbart. Jed entdecken, Jed's Rätsel, Jed flüsternde Stimme fahrt sie weiter, tiefer in die Geheimnisse von Eichenwald. Die Stadt hat ihr Vertrauen geschenkt, und Lena hat ihr Wahl getroffen. Sie wurde die Hüterin sein, die Bewahrierin der Geschichten, die Wächterin der Geheimnisse. Und sie wusste, dass die Nachtwaller Geheimnisse niemals enden werden, solange Eichenwald existiert, wurde das Flüstern weitergehen, wurde das Haus Schoolegen und werden neue Geschichten entstehen, die nur darauf warteten, entdeckt zu werden. Die Dunkelheit war nicht länger nur bedrohlich.
Sie war lebendig, Valer Geschichten, Valer Wissen und Valer Möglichkeiten. Lena was Saint, ihr Reis hat gerät erst beginnen. Die Nacht in Eichenwald waren für Lena langst nicht mehr nur Zeit der Erforschung. Sie waren Prüfungen, Lektionen und Offenbarungen zugleich. Sie hat gelernt, dass die Stadt selbst lebendig war, das Sie die Geheimnisse, die Sie hut, prüfend und behutsam offenbart. Doch nun spürt Lena, dass etwas Neues auf Sie wartet, eine Herausforderung, die größer war als, was Sie bisher erlebt hat. Es begann in einem ungewöhnlich stillen Abend. Kein Wind wet, kein Regen fiel, und die Straßen lagen in einem fast gespenstisken Schweigen. Lena spürt ein Ziehen im Herzen der Stadt, tief unter den Wurzeln der alten Eichen, unter den Steinen der Häuser und in den Schatten der Wälder. Das Herz von Eichenwald pulsiert starker als je über, als wollt Sie rufen. Mit dem metallischen Schlüssel in der Hand und dem Tagebuch unter dem Arm macht sich Lena auf den Weg zum alten Herrenhaus. Jeder Schritt folgt sich bedeutenden, als ob die Stadt selbst Sie fahrt. Oben im Turmzimmer, wo alles beginnen hat, öffnet Sie Ernut die alte Kiste. Diesmal war der Schlüssel nicht nur ein Werkzeug, war ein Bindeglied zu etwas Größerem. Das Buch der Schatten lag offen auf dem Altar in der Kapelle, und die Geheimnisse Frau erschien wieder, wie aus dem Nichts. Die letzte Prüfung steht bevor, sagt die Sie. Eichenwald offenbart nun die tiefsten Geheimnisse, aber du musst Sie akzeptieren, wenn du die Stadt vollständig schützen willst Lena nicht. Ich bin bereit die Frau fahrt Sie durch einen Geheimgang, tiefer als je über. Die Wände waren von alten Runen bedeckt, deren Bedeutung Lena mittlerweile teilweise verstand. Sie erzählten von Zeiten vor der Stadt, von Wesen, die Wälder bewohnten, von den Hütern, die über das Gleichgewicht wachten, und von den Prüfungen, die jedes neue Mitglied der Hütter bestehen musste. Schließlich erreichten Sie einen riesigen unterirdischen Saal, größer als, was Lena bisher gesehen hat. Die Decke war von glitzernden Kristallen übersät, die das Licht reflektierten, und die Wände skimmerten in einem unheimlichen Grün. In der Mitte des Raums pulsiert das Herz von Eichenwald, starker als je über. Doch diesmal waren nicht nur die Hütter anwesend. Schattenhaft gest alten bewegten sich im Saal, ihr Augen gluten rot, als wollten Sie die Macht des Herzens beanspruchen. Du musst entscheiden, Lena, sagte die Frau. Willst du die Macht nutzen, sie kontrollieren, oder willst du Sie bewahren, sie schützen, Lena spürt die Versuchung. Die Macht war verlockend, Sie kennt alles wissen, alles sehen, alles verandern. Doch Sie erinnert sich an die Wort der Frau und in alles, was Sie bisher gelernt hat. Mit fester Stimme sagte Sie, ich werde das Herz schützen. Nicht für mich, nicht für Macht, sondern für die Stadt und ihr Bewohner ein heller Lichtstrahl schoss aus dem Herz, durchdrang den Saal und hult Lena ein. Sie spürt, wie Wissen, Erinnerung und Verantwortung auf Sie übergingen. Die Schattengestalten schrien, als ihr Macht gebunden wurde, und ziehen sich zurück in die Dunkelheit. Lena stand im Zentrum des Lichts, und für einen Moment folgt Sie sich eins mit der Stadt, jede Straße, jeder Baum, jede versteckte Kammer war ein Teil von ihr geworden. Dann begann das Herz zu sprechen. Nicht mit Worten, sondern mit Bildern und Gefühlen. Lena sah die Vergangenheit Eichenwalds, die Gründungsjahr, die Kämpfe gegen Eindringlinge, die Magie der Wälder und die Geheimnisse, die durch Generationen weitergegeben wurden. Sie verstand endlich die Tiefe der Verantwortung, die auf ihr lag. Die Frau trat neben Sie und lächelte. Du hast bestanden. Du bist die Hüterin, die Wachterin, die Genige, die das Gleichgewicht bewahrheit. Aber vergiss nicht,
Das Hörst schlaft nie. Die Nacht voller Geheimnis enden niemals. Sie werden dich leiten, prüfen und schützen, solange du bereit bist zu hören Lena Fultin Ruhe, die Sie bisher nie gekannt hat. Sie wusste, dass Sie die Stadt beschützen könnt, dass Sie ihr Geheimnis bewahren könnt, und dass Sie nun Teil eines größeren Ganzen war. Die Gefahr war nicht verschwunden, doch Sie war bereit, ihr zu begegnen, mit Mut, Wissen und Herz. Als Lena wieder in die Oberfläche kam, war die Nacht still, der Wallmann klar über Eichenwald. Die Stadt worked friedlich, wie ein schlafender Ries, doch Lena wusste, dass unter der Oberfläche alles lebendig war. Sie blickt auf die Lichter, die Fenster, die Straßen, und spürt, dass die Geheimnisse der Stadt nun auch ihr waren. In den folgenden Wochen begann Lena, ihr Rolle als Hüterin aktiv zu leben. Sie erkundet weiter in die alten Häuser, versteckten Gange und Kapellen. Sie sprach mit den älteren Bewohnern, die mehr wussten, als Sie preisgaben, und Sie bewahrt das Gleichgewicht zwischen der sichtbaren Welt und der unsichtbaren Macht der Stadt. Jeder Tag war eine Lektion, jede Nacht ein Abenteuer. Doch Lena war nicht allein. Andere Bewohner von Eichenwald hatten ebenfalls Rollen, die Sie erfüllen mussten. Manche waren Hunter von Wissen, andere Beschützer der Geheimnisse. Gemeinsam bildeten Sie ein Netzwerk, das die Stadt sicher hielt. Und Lena wusste, dass die Zusammenarbeit mit diesen Menschen entscheidend war, denn die Geheimnisse der Stadt waren mächtig, und allein konnte man Sie nicht bewahren. Eines Abends, als Lena auf dem Dach des Herrenhauses saß, blickt Sie auf die funkelnden Lichter der Stadt. Sie spürt ein leises Flüstern im Wind, vertraut, beruhigend und doch voller Geheimnis. Die Nacht werden niemals enden, und neue Herausforderungen werden kommen. Doch Lena war bereit. Sie hat gelernt, dass Mut, Weichheit und Herz die wichtigsten Werkzeuge waren, die Geheimnisse von Eichenwald zu bewahren. Die Stadt, die einst nur friedlich und stillgewährt hat, war nun voller Leben und Geheimnis, und Lena war ein Teil davon. Die Nacht voller Geheimnis hatten Sie geprüft und schließlich zu einer Hüterin gemacht, einer Wachterin, die Geschichten der Stadt lebendig hielt, die Flüstern hort und die Macht der Dunkelheit in Balance hielt. Und so endet Lenas Reise, zumindest für diesen Teil. Sie wusste, dass die Geheimnisse von Eichenwald niemals vollständig enthüllt werden. Manche Geschichten werden für immer verborgen bleiben, manche Schatten werden immer existieren. Doch Sie hat ihr Rolle gefunden, ihr Verantwortung akzeptiert und war bereit, die Nacht voller Geheimnisse zu leben, in Wissen, Mut und Respekt für alles, was die Stadt verborgen hielt. Die Dunkelheit war nicht länger etwas, wover man sich fürchten musste. Sie war lebendig, voller Wissen, voller Geschichten und voller Möglichkeiten. Lena wusste, solange Sie bereit war zu hören, werden die Nacht voller Geheimnisse Sie führen, schützen und lehren. Eichenwald hat seine Hüterin gefunden. Monate waren vergangen, seit Lena offiziell zur Hüterin von Eichenwald geworden war. Die Stadt hat sich ihr geöffnet, doch mit jedem Geheimnis, das Sie bewahrt, eine neue Herausforderung zu entstehen. Die Nacht waren noch immer voller Flüstern, Schatten und Verborgener Zeichen, und Lena spürt, dass die Macht, die unter der Stadt schlummert, niemals stillstand. Eines Abends, als ein leichter Nebel die Straßen bemerkt Lena etwas Ungewöhnliches. Ein schwaches, blaues Licht schimmerte aus dem Wald hinter dem Herrenhaus, und die Luft war von einem eigenartigen Summen erfüllt. Es war kein gewöhnlicher Schein, kein natürlicher Klang. Lena griff nach dem metallischen Schlüssel und machte sich auf den Weg in den Wald. Die Baume workten dichter als sonst, ihr wie Norwich Finger, die den Nebel durchdringen.
Lena folgt dem Licht und spurt, wie das Herz von Eichenwald starker pulsiert, als werde sie rufen. Schließlich erreicht sie ein klein Lichtung, auf der ein Kreis aus Altensteinen stand, überwuchert von Mus und Fu. In der Mitte schwebt ein kleiner Kristall, der das blaue Licht ausstrahlt. Was ist das, murmelt Lena, doch bever sie reagieren könnt, erscheinen die Geheimnisse Frau. Dies ist der Herzsplitter, erklärt sie. Ist ein Fragment des Herzens von Eichenwald, das vor langer Zeit verloren ging. Es tragt macht und Wissen, das du noch nicht vollständig verstehst. Lena spurt die Verlockung, den Kristall zu bewahren. Ein Strom von Energie durch für sie allen beim Hinschauen. Doch sie erinnert sich an alles, was sie bisher gelernt hat, en Verantwortung, Mut und Respekt. Vorsichtig nachhört sie sich und bewahrte den Kristall nur leicht. Sofort begannen Bilder zu erscheinen, welche seine Ritualplätze, verschwundene Personen und Wesen, die zwischen den Welten wandelten. Der Splitter ist instabil, warnt die Frau. Wenn in falsche Hand fällt, kann die Balance der Stadt zerstört werden. Du musst in Schützen plötzlich hört Lena Schritt hinter sich. Aus dem Nebel trat in Gestalt hervor, in der Schattenwesen, die sie überges hen hat. Sein Augen gluten rot, und ein finsters Lächeln lag auf seinem Gesicht. Du glaubst, du kannst alles bewahren, sicht Die Macht gehört nicht dir, Lena spürt Angst, doch sie war bereit. Sie griff nach dem metallischen Schlüssel, der in diesem Moment warm in ihrer Hand pulsiert. Das Herz von Eichenwald schien ihr stark zu verleihen, in Verbindung zu allen Geheimnissen der Stadt. Mit einem entschlossenen Gedanken leitet sie die Energie durch den Kristall. Ein Lichtstrahl schoss hervor, und die Schattengestalt wurde zurückgedrängt. Du bist starker, als ich dachte, nerd die Krieger, bever sie in den Nebel verschwund. Lena at me tief durch, doch sie wusste, dass dies nur der Anfang war. Der Herzsplitter war mächtig, und es wurde weitere Versuche in zu stehlen. Am nächsten Tag begann Lena, den Herzsplitter in das Turmzimmer des Herrenhauses zu bringen. Dort konnte sie in bewachen und gleichzeitig die alten Karten und Dokumente studieren, die Hinweise auf weitere Fragmente der Macht enthielten. Sie entdeckt, dass der Splitter nur ein Teil eines viel größeren Netzwerks war, mehrere Artefakt, versteckt in verschiedenen Orten in der Stadt, verbanden sich mit dem Herz von Eichenwald und hielten das Gleichgewicht aufrecht. In den folgenden Wochen erkundet Lena die geheimen Ort der Stadt, alte Brunnen, verlassene Kapellen, versteckt Keller und Geheimtunnel. Jedes Artefakt hat sein eigen Geschichte, eigen Prüfungen und eigen Gefahren. Lena lernt, die Zeichen zu lesen, flüstern zu verstehen und die Schatten zu erkennen, die Balance betrachten. Eins nachts stiess sie auf einen alten Spiegel in einem verfallenen Haus. Der Spiegel war nicht gewöhnlich, zeigt nicht nur das Spiegelbild, sondern auch die inneren Gedanken und Absichten der Genigen, die in Betracht hätten. Lena sah darin die Gestalt, die sie überangegriffen hat, und erkannt, dass die Gefahr noch lang nicht gebannt war. Doch sie sah auch die stark, die sie selbst besaß, die Fähigkeit, die Geheimnisse zu bewahren, das Herz zu schützen und die Balance aufrecht zu erhalten. Die Stadt selbst schien mit ihr zu kommunizieren. Türen öffneten sich von selbst, fahrten sie zu versteckten Räumen, und runen auf den Wänden gaben ihr Hinweis auf kommende Prüfungen. Lena begann zu verstehen, dass sie nicht nur Hüterin war, sie war Teil des lebendigen Netzwerks von Eichenwald, verbunden mit jeder Straße, jedem Baum und jedem Schatten. Eins abends, als sie auf dem Dach des Herrenhauses saß und die Stern betrachtet, spürt Lena die Anwesenheit einer neuen Macht. Ein Fremder war in die Stadt gekommen, gemmend,
der die Geheimnis von Eichenwald ebenfalls sucht. Lena wassaint, das Sie bereits mussaint. Sie packt den Splitter, das Buch der Schatten und den metallischen Schlüssel und bereits sich auf die kommende Nacht vor. Die Nacht brach hierin, dunkel und still, nervam Mondlicht Locatet. Lena bewegt sich durch die Straßen, die so vertraut und durch voller Geheimnis waren. Sie spürt das Ziehen des Herzens, das Sie zu den versteckten Artefakten fahrt. Plötzlich erscheint fremd, ein Mann mit Augen so dunkel wie die tiefsten Schatten. Ich weiß, was du suchst, sagte ruhig. Aber die Macht von Eichenwald gehört mir ein weiter Kampf in Brand, heller und dunkler, Energie gegen Energie, Wissen gegen Macht. Lena nutsaint als, was Sie gelernt hat, die Zeichen, die Runen, die Artefakt und die Verbindung zum Herz von Eichenwald. Schritt für Schritt gelang es ihr, die Kraft der Fremden zurückzudrängen, bis schließlich erkannt, dass gegen die Hüterin selbst keine Chance hat. Du bist würdig, sagte der Fremd schließlich und verschwand im Nebel. Lena spürt Lichtscheren, doch Sie wassaint, dass die Stadt weiteren wachsam sein mussaint. Neue Herausforderungen werden kommen, neue Geheimnis werden auftauchen, und die Nacht voller Geheimnis werden niemals enden. Lena kehrt ins Turmzimmer zurück, legt den Splitter sicher auf den Altar und betrachtet die alten Karten. Sie hat gelernt, das Macht nicht genommen, sondern verstanden werden mussaint. Das Geheimnis nicht kontrolliert, sondern bewahrheit werden mussten. Und das Mut, Weisheit und Herz die einzigen Werkzeuge waren, die Balance zu wahren. In den folgenden Monaten etabliert Lena ein Netzwerk von Verbündeten, die ebenfalls bereit waren, die Geheimnis von Eichenwald zu schützen. Zusammen erkundeten Sie Verbergen Ort, studierten alte Dokument und hielten die Stadt in Gleichgewicht. Lena wassaint, dass ihr Verantwortung groß war, aber Sie fühlt sich stark und bereit. Eines Morgens, als der Nebel sich lichtet und die ersten Sonnenstrahlen die Stadt erhelten, blickt Lena über die Dächer von Eichenwald. Sie spürt das Pulsieren des Herzens, die leisen Flüstern der Stadt und die unsichtbaren Augen der Hüter. Als war verbunden, als lebendig, als geheimnisvoll, und Lena war ein Teil davon. Die Nacht voller Geheimnis werden niemals enden, doch Lena war bereit, Jed von innen zu erleben. Sie wassaint, dass die Stadt Sie gefeiert hat, geprüft hat und ihr vertraut hat. Und Sie wassaint, dass Sie dies Verantwortung niemals leichtfertig aufgeben würde. Die Dunkelheit war nicht länger Bedrohung, sondern Freund. Sie war lebendig, voller Wissen, voller Geheimnis und voller Möglichkeiten. Lena war die Hüterin, die Wachterin, die Genige, die das Gleichgewicht bewahrt. Eichenwald hat seine Hüterin gefunden, und die Stadt wurde weiteren Edmen, flüstern und ihr Geheimnis offenbaren, für die Genigen, die bereit waren, zu hören. Die Nacht voller Geheimnis hatten Lena geprüft, geformt und geprüft. Sie hat gelernt, das war Macht in Verantwortung liegt, das Wissen nur dann Bedeutung hat, wenn es genutzt wird, zu schützen, und das Geheimnis ihr eigen Art von Leben besitzen. Lena wassaint, dass die Abenteuer niemals enden werden. Doch Sie war bereit, für alles, was die Dunkelheit und die Geheimnis von Eichenwald noch bringen werden. Und so begann ein neues Kapitel in der Geschichte der Stadt, voller Rätsel, flüsternder Stimmen und uralter Geheimnis, ein Kapitel, das von der Hüterin selbst gefeiert wurde. Die Monat, die Lena als Hüterin von Eichenwald verbracht, hatten Sie verändert. Die Stadt war nicht länger nur ein Ort voller Geheimnis, Sie war ein lebendiges Wesen, das Sie verstand, prüft und leitet. Doch nun spürt Lena, dass neue Kraft in den Schatten erwacht. Etwas Altes, das längst vergessen begann sich zu regen.
Es begann mit den Traumen. Lena tronk von der Stadt in vergangener Zeit, von Hüttern, die vor Jahrhunderten die Geheimnisse bewahrten, von verborgenen Gangen, die noch nie ein Mensch betreten hat, und von Wesen, die zwischen den Welten wandelten. Sie saw State unter den Staten, Rum, die sich verschoben, und Stimmen, die aus der Dunkelheit riefen. Jeder Traum hinterließ ein Nachbilden in ihrem Herz, ein Sehen, das sie auch tagsüber spürt. Eines Abends, als der Nebel besonders dicht über Eichenwald lag, spürt Lena eine ungewöhnliche Bewegung unter der Stadt. Das Herz pulsiert schneller, das Flüstern war lauter. Sie wusste, dass etwas nicht stimmt. Mit dem metallischen Schlüssel und dem Herzsplitter macht sie sich auf den Weg in die Kapelle, wo sie die alten Artefakte aufbewahrt. Dort angekommen, spürt sie die Anwesenheit von etwas, das sie noch nie übergefühlt hat, eine Energie, die stark, gefährlich und zugleich alt war. Plötzlich erscheinen die Geheimnisvolle Frau, die Lena seit Beginn ihrer Reise leitet. Etwas Altes erwacht, sagt die sie mit ernster Stimme. Es war verschlossen, weil es sehr mächtig ist, unkontrolliert zu wirken. Aber nun ist es frei, und du musst handeln. Die Frau fahrt Lena zu einem Geheimgang, der Tiefer unter die Kapelle fahrt als über. Die Wände waren von Runen bedeckt, die in einem pulsierenden Licht leuchteten. Lena spürt, wie sich die Luft sie herum verdichtet, als wär sie Teil eines alten, lebendigen Mechanismus. Hier unten liegt die Kelder alten Macht, erklärt die Frau. Nur wer die Herzender Hütteren verstet, kann sie bandagen tief unter der Erde errichten sie einen gewaltigen Saal. Die Wände skimmerten in mystischen Farben, und in der Mitte schwet ein Kristall größer als was Lena's übergesehen hat. Die Energie, die von ihm ausging, liest die Runen auf den Wänden leuchteten und die Luftkanistern. Lena spürt sofort, dass dies die Kelder alten Macht war, etwas, das die Stadt seit Jahrhunderten im Gleichgewicht hielt. Doch die Macht war nicht allein. Aus den Schatten traten mehrere Gestalten, deren Augen in einem unheimlichen Rot glühten. Sie waren die Wächter der alten Macht, Kreaturen, die Geheimnisse der Stadt bewachten. Wagt es, die alte Macht zu betreten, nur den Stimme, die aus der Dunkelheit kam. Lena trat mutig vor. Ich bin Lena, Hütterin von Eichenwald. Ich bewahre das Herz der Stadt und die Geheimnisse, die sie tragt. Ich bin gekommen, das Gleichgewicht zu wahren. Die Kreaturen starten sie als könnten sie ihr Ziel sehen. Dann begann ein Prüfungsritual. Lena musste sich ihren eigenen Angsten, Zweifeln und inneren Schatten stillen. Erinnerungen aus ihrer Kindheit, Verlust, Unsicherheiten, als wurde lebendig und manifestiert sich sie herum. Doch Lena erinnert sich an alles, was sie gelernt hat, Mut, Verantwortung, Wettigkeit. Sie konzentriert sich auf das Herz, auf den Schlüssel, auf den Splitter. Schritt für Schritt durchdrang sie die Illusionen und bewies ihre Würdigkeit. Plötzlich erschien die Geheimnisvolle Frau und sprach, du hast die Prüfungen bestanden. Doch dies ist nur der Anfang. Die alte Macht wird dich weiteren prüfen, immer dann, wenn Gleichgewicht und Chaos sich begegnen. Die Kreaturen negten sich respektvoll und ziehen sich in die Schatten zurück. Lena spürt, wie die Energie des großen Kristalls in den Herzsplitter floss, wie als verbunden wurde und ein harmonisches Pulsieren entstand. Die Stadt selbst schien durch sie zu sprechen, ihr Stimme sanft, aber voller Kraft. Von diesem Moment an wusste Lena, dass ihr Rolle noch bedeutender war als zuvor. Sie war nicht nur Hütterin, sondern auch Vermittlerin zwischen den Kräften der Stadt, Licht und Dunkelheit, Wissen und Geheimnis, Vergangenheit und Zukunft. Sie mussten lernen, die Zeichen zu lesen,
bever sie zio warnungen werden, und die Kraft zio lenken, bever sie Chaos anrichteten. Die Nacht werden intensiver. Lena erkundet alte Hauser, verla seine Kapellen und Unterirdisk Tunnel, entdeckt neue Artefakt und lernt, wie sie dies in Balance halten könnt. Jed entdecken fahrt zu einer neuen Erkenntnis, Jed Begegnung zu einer Prüfung. Sie entwickelt ein Netzwerk von Verbündeten, Menschen, die ebenfalls die Geheimnisse der Stadt respektierten und bereit waren, sie zu schützen. Eins abends, als Lena auf dem Dach des Herrenhauses saß, beobachtet sie die Stadt im Nebenlicht. Die Straßenskamerten geheimnisvoll, und die Schatten der Baume wirkten lebendig. Sie spürt das Herz pulsieren, die alte Macht, den Splitter und die Verbindung zu allen Hütern. Ein tiefer Frieden erfüllt sie, doch sie wahrscheinlich, dies war kein endgültige Ruhe. Neue Geheimnisse werden auftauchen, neue Kraft werden erwachen, und die Nacht voller Geheimnisse werden niemals enden. Doch Lena war bereit. Sie hat gelernt, das Mut, Weichheit und Herz die größten Kraft waren. Das Wissen ohne Verantwortung ungefährlich war. Das die Geheimnisse der Stadt lebendig waren und mit Respekt behandelt werden mussten. Von diesem Tag an fahrt Lena ein Leben, das zwei Welten wir inte, tagsüber die Gewohnliche Stadt, nachts die Hütterin von Eichenwald. Sie lehrt verbundet, erkundet neue Geheimnisse, bewahrt die Balance und begegnet den Schatten, die sich immer wieder regen werden. Die Stadt vertraut ihr, und Lena vertraut auf die Stadt. Die Nacht voller Geheimnisse waren nicht langer Bedrohung, sondern Lehrmeister. Sie fahrten Lena, prüften sie und starkten sie. Jed Begegnung, Jed Entdeckung, Jed flüsternde Stimme war ein Teil de lebendigen Gefüges, das Eichenwald ausmacht. Und so begann ein neues Kapitel, Lena, die Hütterin, beschut saint die Stadt, ihr Geheimnis und ihre alte Macht. Sie wahrscheinlich, dass die Herausforderung niemals enden würde, aber sie war bereit, Jed nach zu erleben, Jed's Geheimnis zu bewahren und Jed Prüfung zu bestehen. Eichenwald war lebendig. Lena war lebendig. Die Nacht voller Geheimnis pulsierten in einer Harmonie aus Licht, Schatten und Wissen, und niemand, der das Herz der Stadt berührt, wurde jemals dies Elbe Person sein. Lena lächelt, blickt auf die flüsternden Schatten und wahrscheinlich, dies war ihr Leben, ihr Auftrag und ihr Geschichte. Die Nacht voller Geheimnis hatten gerade erst beginnen, und sie wurde Jed einzeln erleben. Die Nacht in Eichenwald waren längst nicht mehr nur Prüfungen, sie waren zu einem festen Teil von Lenas Leben geworden. Jed Schatten, Jed flüsternde Stimme, Jed skimmernde Artefakt war ein Hinweis, in Warnung und zugleich Einladung. Doch nun spürt Lena, das etwas Großes bevorstand, etwas, das die Gesamtstadt und die Balance der Kraft bedrohen könnte. Es begann mit einem Erdbeben, leise, kaum spürbar, aber tief unter den Straßen. Das Herz von Eichenwald pulsiert schneller als je über, und Lena spürt die Energie bis in ihr Fingerspitzen. Mit dem metallischen Schlüssel, dem Herzsplitter und dem Buch der Schatten macht sie sich auf den Weg in den unterirdischen Saal, der das Zentrum der Macht war. Dort angekommen, sah sie etwas, das sie erschauern ließ, in Rissline zog sich durch den großen Kristall, der das Herz der Stadt repräsentiert. Die alten Runen an den Wänden flackerten, und die Schattenwesen bewegten sich unruhig. In neue Präsenz war spürbar, etwas, das weder Hütterin noch Stadt ständig kannt. Die Geheimnisvolle Frau erschien erneut. Die letzte Prüfung steht bevor, sagte sie. Das Herz selbst ist bedroht. In Macht, alter als die Stadt, versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Du musst dich erstellen, nicht nur als Hütterin, sondern als Teil von Eichenwald Lena at me tief durch. Sie wahrscheinlich, dass dies keine gewöhnliche Prüfung war.
Dies war das Skixelder Stadt. Sie grip nach dem Splitter und spurt, wie die Energie de Herzens in ihr pulsiert. Der Schlüssel glut liegt in ihrer Hand, als würde auf sie reagieren. Plötzlich manifestiert sich die Bedrohung, ein riesig, schattenhaft Gestalt, die als Licht sie verschlingen droht. Ihr Augen gluten wie brennend Kohlen, und ihr Stimme halt durch die unterirdischen Hallen, die Macht gehört mir. Die Stadt gehört mir. Niemand kann mich aufhalten, doch Lena war bereit. Sie stellt sich der Kreator, und das Herz pulsiert in Resonanz mit ihrem Willen. Die Runen und den Wanden leuchteten auf, die Artefakt vibrierten, und die Energie der Stadt selbst schien Lena zu stützen. Mit einem festen Blick richtet sie ihr Gedanken auf die Kreator und sprach, Eichenwald gehört allen, die in Harmonie leben. Du hast keinen Platz hier, die Kreator griffen, in Vella aus Dunkelheit, die als sie verschlingen droht. Lena hab den Splitter, und ein Strahl aus reiner Energie schoss hervor. Licht und Schatten kollidierten, und die Erde bet unter der Macht, die entfesselt wurde. Lena spürt jeden Schmerz, jede Angst, jede Erinnerung der Stadt, die sich in ihr sammelt, doch sie hielt stand. In diesem Moment erkannt sie die wahre Bedeutung ihrer Rolle, sie war nicht nur Hüterin, sondern Vermittlerin zwischen Licht und Dunkelheit. Sie muss nicht die Kreator zerstören, sondern ihr Gleichgewicht aufsichern. Mit dieser Erkenntnis öffnet sie ihr Herz für die Energie der Stadt. Ein goldens Licht breitet sich aus, das die Schattenwesen und die Kreator zum Stillstand bracht. Spürt die Balance, flüstert Lena, nicht die Macht. Nur Harmonie kann überdauern. Die Kreator begann zu schrumpfen, ihr Rot glut los, und schließlich verschmals sie mit den Schatten der Stadt, gebannt, aber nicht zerstört. Lena spürt, wie die Energie de Herzens sich stabilisiert, der Riss im Kristall verschwand und die Runen wieder ruhig leuchteten. Die Stadt atmet auf, und die Schattenwesen vernigten sich ehrfurchtig. Die Geheimnisvolle Frau trat neben Lena. Du hast bewiesen, dass du die Wahrhüterin bist, sagte sie. Du hast Mut, Weisheit und Herz variant. Die Stadt gehört nun vollständig dir, als Hüterin und Beschützerin doch Lena wusste, dass die Verantwortung niemals enden würde. Neue Geheimnisse werden auftauchen, neue Herausforderungen werden entstehen, und die Schatten der Stadt werden niemals vollständig verschwinden. Doch sie war bereit. Sie hat gelernt, dass war Macht in Verantwortung, Wissen und Mitgefühl lag. Von diesem Tag an etabliert Lena ein Netzwerk von Hütern, die Stadt in Balance hielten. Gemeinsam erkundeten sie die geheimen Ort, bewahrten die Artefakt und lernten, die Zeichen der Stadt zu verstehen. Sie entwickelten eine Verbindung zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, die Eichenwald starker und lebendiger macht als über. Eins abends, als Lena auf dem Dach des Herrenhauses saß, blickt sie über die Stadt. Die Stern funkelten klar, die Straßen lagen friedlich da, und die Schatten der Bäume schienen sich sanft zu bewegen. Das Herz der Stadt pulsiert ruhig, und Lena spürt eine tiefe Verbindung, nicht nur zur Stadt, sondern zu allen, die ihr Geheimnis respektierten. Sie wusste, dass dies nicht das Ende war. Die Nachtvoller Geheimnis werden niemals enden. Neue Artefakt, Schatten und Verborgen Kraft werden weiteren auftauchen. Doch Lena war bereit, jeder Herausforderung zu begegnen, jede Gefahr zu bannen und die Balance zu bewahren. In den folgenden Monaten lehrt Lena neue Hüter, die Verantwortung und Weisheit varianten, und führt die Stadt in eine Ära der Harmonie. Die Geheimnisse von Eichenwald werden geschützt, respektiert und gepflegt, und die Stadt selbst schien glücklicher, lebendiger und starker zu werden. Die Nachtvoller Geheimnis hatten Lena geprüft, geformt und schließlich zu einer wahren Hüterin gemacht.
Sie hat gelernt, das Mut, Hers und Weichheit die größten Kraft waren, das Wissen nur dann Bedeutung hat, wenn es mit Verantwortung genutzt wurde, und das die Geheimnisse einer Stadt lebendig waren, solange es jemanden gab, der bereit war, zuzuhören. Eichenwald war sicher. Lena war stark. Und die Nachtwaller Geheimnis pulsierten weiter, Waller Geschichten, flustern und Rätsel, die Hüterin selbst verstehen. Lena lächelt, blickt auf die funkelnden Lichter der Stadt und flüstert, ich werde bereit sein, immer und wig. Für die Stadt, für die Geheimnis, für das Haus von Eichenwald und so endet ein Kapitel, während ein neues begann, die Hüterin, die Stadt und die Geheimnis, die sie verbanden, letten in Harmonie, bereit für alles, was die Zukunft bringen würde. Die Dunkelheit war nicht langer Bedrohung. Sie war Wissen, Kraft und Leben. Die Nachtwaller Geheimnis hatten Lena geformt, und sie wassaint, sie wurde Jet einzeln Leben, solange Eichenwald existiert.